Good morning, students. Today we'll be discussing similar problem that is A plus fast approach, then B plus delay A minus fast approach B minus. So here, if you see, this problem is similar to this problem, that is A minus. Sorry, this problem is similar to this A plus B plus delay A minus B minus. Now here we have considered the circuit with delay. So it's a plain sequence, that is A plus B plus A minus B minus, and a delay is introduced in between the two processes, that is B plus and A minus. Here you can see delay is there in between B plus and A minus, and this in this electrical circuit diagram, delay is not mentioned because whenever delay is there, we'll have to prepare a simple electrical circuit diagram. Okay, in the same way, as we have introduced fast approach in the sequence, we have to prepare plain electrical circuit diagram. Okay, similar to this. But whenever we are dealing with PLC, the delay must be considered in the ladder diagram. So that's why this electrical circuit diagram is not necessary. This is not required. If you want to draw it for your sake of understanding, that will be okay. त्याला काहीच problem नाही, but this is not necessary. There's no need to draw this one. Okay, if you draw this to get how to prepare a ladder diagram, then it is fine. But if you are not preparing that electrical circuit diagram, then also it's fine. Okay, so how many diagrams are required in this PLC sequence? First is solenoid circuit diagram, and the second is PLC ladder diagram. But what I want to convey is the delay should not be considered in the electrical circuit diagram, as well as whenever we have speed control, then also we don't have to consider that speed control in the electrical circuit diagram. Okay, so here you will see only two diagrams are considered, that is solenoid circuit diagram and PLC ladder diagram. So I purposefully I have written this sequence and just mentioned similar. Okay, so you can have a reference of the earlier circuit diagram that is prepared for this sequence, that is A plus B plus D A minus B minus. Okay, now as I have as we have prepared, or as we have discussed in the previous sessions, this fast approach term refers to the earlier process, and if there is a fast feed, then that refers to, or that is related to the next sequence of the process. Okay, so this is a fast approach, it's not a slow approach. So what is the logic? Whenever we have a slow approach phrase, then we'll have to uh, get this process with that speed, means slow speed, if there is a slow approach, and if as here it's a fast approach, we'll have to complete the process with maximum speed. Okay, this A plus process should be carried out with a maximum speed. Then B plus, that is regular. Okay, regular means what? Slower than this A plus. Okay, then delay is there.
That means system will not give any output for certain time. Then next is A minus. So here A minus with fast approach means again we need A minus with a maximum speed, and then B minus. B minus is simple one, means the speed of this B minus process should be lesser than the A minus and A plus process. Okay, so how to prepare a solenoid circuit diagram that you can see here. So here A plus and A minus processes need to have maximum speed. So whenever we consider air service unit, maximum speed it can give with zero resistance. Okay, that means there should not be any resistance in this line. Then only we will get the corresponding processes, that is A plus. A plus means there should not A plus with fast approach means there should not be any resistance in the left line. Then A minus fast approach, that means there should not be any resistance in this right side line. Okay, because left side line gives uh, A plus or extension, and right side line gives retraction. Now here you can see this is the line that is giving B plus, and B plus is a simple one, also B minus is a simple one. Now you can see either we can consider bidirectional flow control wall in one line, or else we can consider two unidirectional flow control walls in both lines. So the line which is giving B plus, we are considering a unidirectional flow control wall like this. That means you can see whenever the control comes over here, then that means in the left block after excitation of this 2M1, after excitation of this 2M1 solenoid coil, what will happen is will go inside this cylinder through this unidirectional flow control valve. So here the flow will get controlled because this is a left to right direction. Here in the right side line, whenever this right side block is in active condition, this air will go inside this cylinder through this path. Okay, and whenever it is going, you can see here it is it is getting control when the flow is from left to right. Okay, हा जर पोर्शन हा सेक्शन युनिडायरेक्शनल फ्लो कंट्रोल वॉलचा सेक्शन जर मला या वरच्या लाईनमध्ये जर ड्रॉ करायचा असेल, तर त्या केसमध्ये हा जो ॲरो हेडची डायरेक्शन काढलं आहे दॅट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राईट, ती मला रिव्हर्स करायला लागेल, राईट टू लेफ्ट करावी लागेल. ओके, मीन्स हा जो ॲरो हेड काढला आहे राईट साईडला, तो लेफ्ट साईडला काढायला लागेल. ओके, लाईक लेस दॅन. ओके, सो हिअर तुमचं लॉजिक क्लिअर असेल तर काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. फक्त कसं हे सिम्पल एकाच डायरेक्शनमध्ये दिसावं आणि पटकन समजावं म्हणून मी असे काढलेले आहेत. सो लेफ्ट टू राईट अँड लेफ्ट टू राईट. ओके, मी वरच्या लाईनमध्ये नाही काढलं, इथे वरच्या लाईनमध्ये काढलं. सो यू कॅन अंडरस्टँड दॅट वे. कारण हे कसं होणार आहे, एअर इकडनं लेफ्ट टू राईट आणि इकडे थोडी वर गेल्यानंतर राईट टू लेफ्ट होणार आहे. ओके, बिकॉज लाईनच तशी ड्रॉ केलेली आहे. ओके, बट ॲक्च्युअल काय टू टू this input port, असा flow असेल. So this is a solenoid coil 2M1, 2M2. This is 1M2, 1M1. When we energize 1M1 coil, left side block will become active. Whenever we energize 1M2 coil, after de-energizing 1M1 coil, this right side block will become active. Similar thing is there for 2M1 and 2M2. Now, purposefully I have not drawn the electrical circuit diagram. It's not required. So directly you can see ACE1 is the manual switch that is required for having a manual control for the system or for the plant. So ACE1 switch is there. Then 2S1, 2S1, yes, 2S1. Last output is B minus. B minus means the rod end will come to 2S1 position. So feedback is taken from that position. Also it is also it will be make sure that rod end of cylinder A is coming at 1S1 position.
Here there will be 1:2 position if I were to draw this. And so also it will be make sure that A minus is achieved before starting with the first output of the cycle. Okay, so for that sake 1:1 is considered over here. After that the supply is given to 1:1 in order to get A plus. So if the supply whenever we press the switch this one, so this contact will get closed. Since the rod end of cylinder B is at 2s1, 2s1 limit switch will be closed initially, and that 2s1 will give supply to this contact, means this contact will get closed. Also about this cylinder, the rod end is at 1s1 initially, so 1s1 limit switch is initially pressed, and that will send supply to this 1s1 contact, so the contact will get closed. Then the supply will go to 1m1 coil. 1m1 coil will get energized and the core will apply pressure from the left side, so left side block will become active, and that will send air inside the cylinder from left side line, and on the right side line the air will come out, and that will be exhausted into the atmosphere through this line. Okay, so this is 513 and this is 42. Now you can I have already explained in the previous sessions, that is whenever we want a fast approach for any sequence, any process, then what we have to do, we have to slow down the other processes. Means जी आपल्याला मॅक्झिमम स्पीडने हवे तिला ऑब्वियसली त्या प्रोसेसला ऑब्वियसली जो काही मॅक्झिमम प्रेशर असेल तोच आपल्याला कन्सिडर करावा लागेल, and without any resistance we need to give supply to this we need to apply the pressure on the required side of the piston. Okay, without any resistance, and whenever there is a resistance in the path of the compressed air, definitely the speed will vary for that process. So here two processes, that is A plus and A minus, are with fast approach. So we don't have to consider any flow control valve, unidirectional flow control valve for these two sequences, that is A plus and A minus, and we have to slow down the other processes, that is B plus and B minus. So for that sake only we have considered two unidirectional flow control valve for these two lines. Okay, so once A plus is over, so what will happen during A plus, rod end of cylinder A will leave 1s1 position, means 1s1 limit switch will get unpressed. Unpressed means this will stop giving supply at this 1s1, means इथला सप्लाय निघून जाईल या कॉन्टॅक्टचा आणि हा कॉन्टॅक्ट ओपन होईल. Okay, so after some time the rod end will reach to 1s2 position. Here there will be 1s2 position, so 1s2 will get pressed and 2s1 is initially pressed. Means हा याच्यामध्ये A plus झाल्यामुळे याच्यामध्ये काही चेंज होत नाही आहे, means हा तर initially 2s1 pressed असेल, means the supply will be from 2s1 to this contact, and this contact will be in closed condition. So as soon as 1s2 is getting pressed after getting A plus complete A plus, 1s2 will get pressed, and 1s2 will send air to this contact, sorry, it will send signal to this contact 1s2, and this 1s2 contact will get closed, and it will send signal to this 2m1 coil or supply to the 2m1 coil, whereas 2m1 coil we need B plus after getting A plus. So 2m1 coil, by giving supply to this 2m1 coil, this coil will get energized, and the core will apply pressure from the left side, and it will send the air inside the cylinder from the left lining, and right side bound air exhaust will through this path, through this 2 to 3, 2 to 3. Okay,
So what will happen? This piston will move towards right side, means rod end will start moving towards 2s2 from 2s1. So it will leave 2s1 position, means 2s1 will get unpressed. Unpressed means इथला 2s1 unpressed होईल, means 2s इथला 2s1 ला सप्लाय येणार नाही आणि या 2s1 ला पण सप्लाय येणार नाही. मीन्स काय होतील, हा कॉन्टॅक्ट आणि हा कॉन्टॅक्ट ओपन होते. once these are getting open, ऑलरेडी या दोन्ही लाईन्स मीन्स ऑलरेडी फर्स्ट लाईन तर ओपन झालेलीच आहे बिकॉज ऑफ 1s1. and we are get whenever the second process is starting B plus, this 2s1 will get compressed and this 2s1 contact will get opened, and because of this line will get opened. So easy line है, ladder line है, ती open होगी. Then B plus, after getting B plus, what we will get, the rod end of the cylinder B will come to 2s2 position and 2s2 limit switch will get pressed. So this 2s2 limit switch will get pressed means that will send supply to this 2s2 contact, and this contact will get closed. Already we are having A plus with us, means already the rod end is at 1s2 after this A plus. So 1s2 will be closed after that, and once we get B plus, this 2s2 will get pressed, and whenever this 2s2 is getting closed, the supply will go to this T on 1 timer. Okay, and the time is mentioned as 10 seconds, and always remember ही लाईन इथे क्लोज नाही करायची. ही जी लेफ्ट साईड कडून लॅडर लाईन आलेली आहे ती कधी इथे क्लोज नाही करायची. once 10 seconds are over, that timer will get connected over here, but that will be internally. तुम्हाला ते सॉफ्टवेअरमध्ये दिसणार नाही, बट इथे तो लॉजिक कनेक्ट करतो, and once this logic is connected, the supply will be given to this T1 contact. Means after 10 seconds of this, um, this timer will be over and the supply will go to this T1 contact. So now it's similar to the time delay pickup contact. So whenever this T1 timer, T1 contact is getting closed, the supply will go to 1M2 coil. Um, so this 1M2 coil will get energized, and what will happen? The rod end will start moving from 1s2 to 1s1. So what will happen? 1s2 limit switch will get unpressed. Unpressed means this line, this contact will not get supply then, and because of this contact will get open. Similarly, this 1s2 contact will get open because 1s2 कोणी supplies मिळणार नाही, because 1s2 unpressed आहे. And whenever this rod end is reaching to 1s1 position, what will happen? This 1s1 limit switch will get pressed and that will send supply to this 1s1 contact. Okay, B plus मिळाल्यानंतर ऑलरेडी B plus मिळालं, B plus मिळाल्यानंतर 2s2 प्रेस होतोय, त्याच्यानंतर डिले होतोय, त्याच्यानंतर A मायनस होतोय, आणि इथे त्याच्यामुळे B प्लस झालेला आहे ऑलरेडी, मीन्स 2s2 ऑलरेडी मिळवलेला आहे रॉड एंडने, मीन्स रॉड एंडने प्रेस केलेला आहे. सो दॅट्स वाय आफ्टर दॅट process, 2s2 will send signal or supply to this 2s2 contact, and because of this will be closed. And whenever we are getting A minus, this 1s1 limit switch will get pressed, and that limit switch will send supply to this 1s1 contact for the PLC. Okay, so once this contact is closed, this is already closed, because of B plus, the supply will go to 2M2 coil. This coil means what will happen? The rod end, which was at 2s2, will start moving towards 2s1. So 2s2 will get unpressed. 2s2 will get unpressed means as soon as that rod end is leaving that position, 2s2 will get unpressed. Unpressed means that will not send supply to this 2s2 contact. This ही coil लगेच, sorry, ही line लगेच open होईल. ही line open झाली की लगेच 2M2 coil de-energize होईल. So because of this, finally the rod end will come to 2s1 position, and after getting 2s1 position, you can see here height la 2s1 लगेच close to it. Now this
So whenever we consider S1 here, लॅच टाईपच कन्सिडर करतो आणि तो जेव्हा आपण प्रेस करतो त्यावेळी तो सप्लाय कट करण्यासाठी आपल्याला त्याला अजून एकदा प्रेस करावं लागेल. मीन्स सप्लाय देण्यासाठी एकदा प्रेस करून रिलीज करावं लागेल अँड परत ऑफ करण्यासाठी प्रेस करून रिलीज करावं लागेल. सो दॅट इज वॉट दी latch type switch. Okay, so here you can see there is no much difference in case of ladder diagram. Ladder diagram is exactly same. Okay, electrical circuit diagram will also be exactly same, but we are not considering that electrical circuit diagram for the PLC. जरी ड्रॉ केले तरी काही हरकत नाही. जे अंडरस्टँडिंग तुमचं त्या रिलेटेड असेल तर काहीच हरकत नाही. बट देर विल बी चेंज इन केस ऑफ दी सोलिनॉइड सर्किट डायग्राम बिकॉज हा प्लेन सिक्वेन्स आहे आणि हा विथ फास्ट अप्रोच आहे. बिकॉज स्लो अप्रोच आपण लास्ट टाइम बघितला होता, सो दॅट्स वाय मी इथे स्लो अप्रोच नाही घेतला, फास्ट अप्रोचच घेतला आहे. Okay, or as good as we can say that instead of writing fast approach for A plus and A minus, I will write slow approach for B plus and B minus. Story will be same. Okay, so you need to do a comparative study in order to understand this logics with the minimum sample solutions. Okay, जे जे आपण सोल्युशन्स डिस्कस केलेले आहेत ते तुम्ही कंपॅरेटिव्ह स्टडी केला त्याचा तर तुम्हाला गोष्टी लगेच समजून जातील. ओके, सो हिअर this is the simple sequencing using PLC. Now we have to switch to the industrial applications. Before that I'll check the time. Okay, we are having little bit time. We'll discuss at least a few things related to the example. So here you will see title is same, but this is an industrial application of bottle filling. Simple task is there. This is a tank. This tank is having an outlet valve even, and there is one photo sensor, and that will check the level of liquid inside this bottle. That photo sensor is P. The outlet valve is V1, and the conveyor belt is there just to transfer the bottles from this direction to in this direction, means right to left direction. And for this to control for controlling the conveyor, there is one motor in. Okay, so these are the actuators, that is valve V1 and motor N, and this is the sensor, that is photo sensor. Okay, so we have to control this motor and the valve V1, and the condition will be like this. Whenever we are pressing the start button, the system should start, and there will be a separate button for stopping the system. ओके, जेव्हा आपल्याला स्टॉप करायची आहे सडनली, त्यावेळी आपण एक सेपरेट बटन, म्हणजे जसं पंप किंवा मोठ्या मशिनरीजमध्ये रेड अँड ग्रीन बटन्स असतात, सिमिलर टू दॅट द थिंग इज देअर. So now you will have some feeling of that industrial application. Consider this start as a green button and this stop as a red button. Okay, so how to get the logic, so that what will happen, um, by pressing two different switches, or we can say whenever we press one switch and release that one, बिकॉज आपण जे स्टार्ट बटन किंवा ग्रीन बटन असतं ते कधी प्रेस करून तसं तिथेच उभं राहत नाही, ते प्रेस करतो आणि सोडून देतो. ओके, मीन्स रिलीज करतो, आणि जेव्हा आपल्याला स्टॉप करायची सिस्टम त्यावेळी रेड बटन प्रेस करतो आणि रिलीज करतो. ओके, सो सेम थिंग इज देअर.
जे आपलं टिपिकल जे सिक्वेन्सेस आपण कन्सिडर केले त्याच्यामध्ये आपण लॅच टाईप एक स्विच यूज करतो, जो प्रेस केल्यानंतर तो प्रेस कंडिशनमध्ये जातो आणि सेम स्विच आपल्याला ओपन करायचं असेल तर तो परत प्रेस करावा लागतो, सेम स्विच प्रेस करावा लागतो. बट इथे आपल्याला एक डिफरंट स्विच बटन प्रेस करायचं आहे, लाईक रेड अँड ग्रीन. ओके, so you have to use this triggering circuit in each and every इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन. हे तर तुम्हाला मस्ट आहे प्रत्येक ह्याच्यासाठी, हे तुम्हाला कुठेही सापडणार नाही. आय हॅव डिझाईन दिस वन. सो माझं हेच म्हणणं आहे की तुम्ही स्वतःच्या मटेरियल या सब्जेक्टसाठी मटेरियल तुम्हाला असं कुठच्या एका बुकमध्ये सापडणार नाही. सो बेटर you prepare your notes from after watching this video, and that will be best option to get the material for this subject. Okay, हे मटेरियल तुम्हाला इकडून तिकडून सहजासहजी मिळणार नाही. So here you can see start, stop, dummy, given, contact. Okay, so here start start we'll start from one side, from the first line. Now see, this is a start. आपण वन बाय वन चेक करत जाऊया. दिस इज अ स्टार्ट बटन, दिस इज फर्स्ट कॉन्टॅक्ट. मीन्स आपण असं तर कन्सिडर करूया की एक बटन आहे, ते प्रेस केलं की काय होणार आहे, या स्टार्ट कॉन्टॅक्टला सप्लाय आहे. ओके, आणि रिलीज केल्यानंतर काय होणार आहे, ऑब्वियसली सप्लाय कट होईल. ओके, ठीक आहे, पण तरी पण आपण कन्सिडर करून जाऊया की एक स्टार्ट बटन आहे, ओपन कॉन्टॅक्ट आहे, अँड देन इट विल कम ओव्हर हियर स्टॉप. स्टॉप बटनचं लॉजिक कसं असेल, स्टॉप बटन प्रेस केल्यानंतर तो सप्लाय कट व्हायला हवा. आय रिपीट दिस, स्टॉप बटन प्रेस केल्यानंतर सप्लाय कट व्हायला हवा, मीन्स दिस शुड बी इनिशियली क्लोज. सो एन सी कॉन्टॅक्ट हा कसा आहे, नॉर्मली ओपन कॉन्टॅक्ट आहे, मीन्स स्विच प्रेस केला, बटन प्रेस केलं की हा कॉन्टॅक्ट क्लोज होईल ऑन डिमांड. आणि हा कसं आहे, उलटा लॉजिक आहे, मीन्स प्रेस केल्यानंतर हा कॉन्टॅक्ट ओपन व्हायला हवा, बिकॉज स्टॉप बटन म्हणजे काय, सप्लाय कट करायला हवा किंवा सर्किट ओपन करायला हवा. मग सर्किट ओपन करायला हवं असेल तर काही आहे, बटन प्रेस केलं की हा कॉन्टॅक्ट ओपन व्हायला हवा, मीन्स हा इनिशियली कसा असायला हवा, क्लोज असायला हवा. सो दिस इज द वे वी कॅन रिप्रेझेंट दी एन सी, दॅट इज नॉर्मली क्लोज कॉन्टॅक्ट. ओके, सो दिस इज अ स्टॉप बटन अँड दिस इज वन डमी कॉईल. आपल्याला एक सिंपल लॉजिक आहे, या साईडने आपण इनपुट देतो आणि कॉइल्स यूज करून आपण काहीतरी आउटपुट अचीव करतो. सो देर शुड बी समथिंग सम आउटपुट ऑन द output set of the ladder line. So this is the dummy coil D1. Okay, and this dummy coil D1 we are utilizing it for turning on this contact for that dummy coil D1. Okay, so here you can see this is what will happen whenever we press that start button. What will happen, this open contact will turn into closed contact. Okay, means supply will come further, and that will check the status of this stop button. This is initially closed, so it will go here and it will energize the dummy coil. Okay, dummy coil हे दिसणार नाही, ही virtual coil असेल, that will be inside the that will be the part of the software. Okay, so that will energize this dummy coil D1. Okay, so हे dummy coil energize झाली. Now what we have to do, we have to release this start button and we have to keep the supply for this dummy coil D1. किंवा या सिस्टीम मध्ये आपल्याला एक डमी कॉईल सिस्टीम मध्ये आपल्याला एक सप्लाय कंटिन्यूअस ऑन ठेवावा लागेल. सो हाऊ टू कीप that is a question, that is a problem. Okay, that is a task, that is a challenge. So here you can see
मी जेव्हा इथे ट्रिगर करतोय स्टार्ट बटन प्रेस करून, तो ट्रिगर मला पटकन उचलून दुसऱ्या लाईनला द्यायचा आहे, सो दॅट मोटर ऑन होईल. ही जी कन्व्हेअरची मोटर आहे ती ऑन होईल. ओके, हा जेव्हा स्टार्ट बटन प्रेस करून ट्रिगर करतोय मी सिस्टीम, त्यावेळी त्या ट्रिगरचा जस्ट लाईक मी जेव्हा स्पार्क पडतोय तेव्हा जे काय इग्निशन होतं, त्या इग्निशन मला कंटिन्यू ठेवण्यासाठी लगेच मला फ्युअल सप्लाय वगैरे ह्या गोष्टी करायच्या आय सी इंजिनमध्ये. इन द सेम वे मला तो पटकन स्पार्क उचलून दुसरीकडे पुढे टाकायचा आहे, सो दॅट सिस्टीम ऑन राहील. ओके, सिस्टीममधला सप्लाय कंटिन्यू राहील. सो फॉर दॅट सेक मी काय करतोय, ही जी डमी कॉईल एनर्जाइज करतोय त्याचं एक डमी कॉन्टॅक्ट मी इथे युटिलाइज करतोय. की जोपर्यंत या डमी कॉईलला सप्लाय ही जोपर्यंत ही डमी कॉईल एनर्जाइज राहील तोपर्यंत ही या डमी कॉन्टॅक्टला दॅट इज मेड फॉर दॅट डमी कॉईल त्याला सप्लाय मिळत राहील, मीन्स तो ऑलवेज क्लोज राहील. म्हणजे इनिशियली बघायला गेलं तर स्टार्ट बटन प्रेस करायच्या आधी डमी कॉईलला सप्लाय मिळतोय का, नाही. मीन्स हा D1 डमी कॉन्टॅक्ट कसा असेल, ओपन असेल. ओके, दॅट इज मेड फॉर डमी कॉईल D1. मग जेव्हा स्टार्ट बटन प्रेस करेन तेव्हा हा कॉन्टॅक्ट क्लोज होईल. कॉन्टॅक्ट क्लोज झाला की काय होईल, हा ऑलरेडी क्लोज आहे, मीन्स सप्लाय विल गो टू डमी कॉईल D1 and because of that this D1 contact will get closed. आणि हा जो D1 contact आहे या स्टार्ट बटनला पॅरल मध्ये काढला, मीन्स आयदर वी नीड सप्लाय फ्रॉम दिस लाईन और फ्रॉम दी पॅरल पार्ट. ओके, सो स्टार्ट बटन जेव्हा मी रिलीज करतोय त्यावेळी हा डमी कॉईलला फर्स्ट स्टेजला फर्स्ट लेवलला डमी कॉईलला सप्लाय दिल्यामुळे डमी कॉन्टॅक्ट क्लोज होईल. अँड जो या लाईनला डमी कॉईलला जो नेक्स्ट सप्लाय कंटिन्यू ठेवायचा आहे दॅट विल गो लाईक दिस, मीन्स इकडून येईल सप्लाय, इथे जाईल, इथून पुढे येईल डमी कॉईलला. सो काय होणार आहे, मी गाडीची किक मारतोय जस्ट लाईक दॅट, आणि त्याच्यानंतर आतमध्ये फ्लाय व्हील रोटेट होत आहे. ओके, सो किक मारल्यानंतर मला काय कंटिन्युअसली ते हँडल रोटेट नाही करायचे. एक जस्ट एक काय म्हणतात आपल्याला मोमेंटम द्यायचं आहे, आणि एकदा मोमेंटम मिळाला की त्या केसमध्ये मला काय करायचं आहे, तो मोमेंटम कंटिन्यू ठेवायचा आहे. सो ऑन दॅट लाईन यू हॅव टू कन्सिडर दिस लॉजिक. सो हा मोमेंटम चालू ठेवण्यासाठी, हा सप्लाय चालू ठेवण्यासाठी आय हॅव टू यूज वन this dummy contact D1. Okay, the same dummy contact D1 I am using it for the next line because तो जो स्पार्क आहे तो मला कुठेतरी पुढे इग्निशन मिळवण्यासाठी किंवा फायर ऑन करण्यासाठी मला युटिलाइज करायचं, किंवा सप्लाय ऑन ठेवण्यासाठी मला युटिलाइज करायचं आहे. हां, स्टार्ट बटन म्हणजे काय, ऑन डिमांड सप्लाय. सो हा ऑन डिमांड सप्लाय मला पुढे कंटिन्यू करण्यासाठी पुढच्या ऑपरेशनसाठी मला तो D1 कॉन्टॅक्ट यूज करायचा आहे. सो D1 आय एम यूजिंग इट फॉर दॅट पर्पज, अँड देन इट विल कम हिअर. देन दिस इज द P, दॅट इज वॉट द फोटो सेन्सर P. आता फोटो सेन्सर P हा काय होणार आहे, हा वॉल V1, व्हॉट इज लॉजिक बिहाइंड द वॉल V1. वॉल V1 हा ओपन होईल. कधी ओपन होईल, the logic behind wall V1, we have to keep that wall V1 in on condition for 30 seconds for some duration, and after that we have to close that wall. Okay, means हा फोटो सेन्सर P काय करणार आहे, फोटो सेन्सर P is we can use for checking the presence of the uh, bottle in front of the or below this outlet wall V1. Okay, so here wait, so here uh, so here you can see we have to utilize this photo sensor P for checking this checking presence of the bottle, so that
so that means wait, we have to use this photosensor P to stop the motor. That means whenever the bottle comes exactly at the position, this photosensor will have a pulse, and that pulse will be given to the PLC. Okay, means तो सिग्नल PLC ला जाईल, means PLC चा तो कॉन्टॅक्ट फोटोसेन्सरचा कॉन्टॅक्ट काय होईल, क्लोज होईल जर तो एनो कॉन्टॅक्ट असेल. आणि जर आपण NC कॉन्टॅक्ट यूज केला तर फोटो सेन्सरकडून पल्स गेल्यानंतर तो कॉन्टॅक्ट ओपन होईल. ओके, विल चेक अवर रिक्वायरमेंट. आपल्याला मोटर कधी स्टॉप करायचे, जेव्हा फोटो सेन्सर पी एखादी पल्स सेंड करेल तेव्हा. म्हणजे काय, फोटो सेन्सर तो सेन्सर एक सिग्नल पाठवतोय आणि त्याच्यामुळे मोटर स्टॉप झाली पाहिजे, मीन्स मोटरचा सप्लाय काय झाला पाहिजे, कट झाला पाहिजे. आता एक सिंपल लॉजिक आहे. मी फोटो सेन्सरकडून सिग्नल देतोय, फोटो सेन्सरकडून सप्लाय देतोय, आणि त्या सप्लायवर मला मोटर स्टॉप करायचे, मीन्स मोटरचा सप्लाय कट करायचा आहे. सो फॉर दॅट केस, which type of contact I have to use? I have to use this NC contact. Why? Because this photosensor will sense this bottle and it will send the signal, and that signal will come to this PLC contact, आणि या मोटरचा सप्लाय कट झाला पाहिजे. ओके, सो इनिशियली जर NC कॉन्टॅक्ट असेल तर हा फोटो सेन्सरने सिग्नल पाठवल्यानंतर हा कसा होईल, हा ओपन होईल, त्या पल्सवर त्या सिग्नलवर हा कॉन्टॅक्ट ओपन होईल, अँड दॅट विल सेंड दी दॅट विल क्लोज दी सप्लाय फॉर दी मोटर. ओके, आणि ही मोटर कधी ऑन झाली पाहिजे, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ दिस वॉल V1. हा वॉल V1 कधी क्लोज होतो, वॉल V1 कधी क्लोज होतं, जेव्हा 30 सेकंड्स ओव्हर होत आहेत त्यावेळी हा वॉल V1 क्लोज होतो. मीन्स आय हॅव टू यूज one parallel line for this photosensor contact, and I have to introduce one timer for the line or for that path. Okay, that's a logic मी सांगतो नंतर मी हे नेक्स्ट लाईन एक्सप्लेन करता ऑन द सेम लाईन जसं मी D1 कॉन्टॅक्ट या सेकंड लाईनमध्ये घेतलं, तसंच मी D1 कॉन्टॅक्ट थर्ड लाईनमध्ये पण घेतो, just to use the ignition of that start button. हां, थोडंसं वर्ड्स असे आहेत की सो दॅट तुम्हाला समजावे. इट्स नॉट इग्निशन, इथे जस्ट एक सप्लाय येतो आहे फ्रॉम दिस डमी कॉइल D1. So it will come here, this contact will get closed, supply will come further, and this हा डमी कॉन्टॅक्ट आपण एव्हरी टाइम का यूज करतोय, टू मेक शुअर दॅट आफ्टर स्टार्टिंग दिस आफ्टर प्रेसिंग द स्टार्ट बटन या सगळ्या लाईनचं वर्किंग स्टार्ट होईल. ओके, स्टार्ट बटन प्रेस केल्याशिवाय कोणतीही लाईन वर्क होता कामा नये. सो त्याच्यासाठी प्रत्येक लाईनमध्ये एक फिल्टर लावतो आपण D1चा. मीन्स तो D1 मीन्स वॉट, स्टार्ट बटन प्रेस केल्यानंतर डमी कॉल D1 स्टार्ट होते, एनर्जाइज होते, आणि त्याचा डमी कॉन्टॅक्ट क्लोज होतो. ओके, मीन्स तो कॉन्टॅक्ट क्लोज कधी होणार आहे, जेव्हा स्टार्ट बटन प्रेस करतो त्यावेळी. सो ऑब्वियसली स्टार्ट बटन प्रेस केल्यानंतर सिस्टीम स्टार्ट होते, म्हणून इथे प्रत्येक लाईनमध्ये तो D1 कॉन्टॅक्ट येतो आहे. सो आफ्टर दिस D1 देर विल बी कॉन्टॅक्ट फॉर फोटो सेन्सर. फोटो सेन्सर इज sending the signal. Once this uh, photosensor is sensing the presence of the bottle in front of this wall V1, means फोटोसेन्सरकडून एक सिग्नल येईल, हां, आणि त्या सिग्नलवर वॉल V1 ओपन झाला पाहिजे. ओके, फोटोसेन्सर सिग्नल पाठवणार म्हणजे काय, बॉटल त्या वॉलच्या खाली आल्यावर एक्झॅक्टली बरोबर, आणि बॉटल जर एक्झॅक्टली खाली आली असेल तर त्या केसमध्ये वॉल V1 ओपन करायला काहीही हरकत नाही. सो म्हणून हा ओपन कॉन्टॅक्ट आहे. So this contact will get closed once the photosensor is sending some signal over here to this PLC
सप्लाय आला मीन्स हा कॉन्टॅक्ट क्लोज होईल. स्टार्ट बटन प्रेस केल्यानंतर डमी कॉन्टॅक्ट क्लोज होईल. सो सप्लाय विल कम फर्दर. आता 30 सेकंड्स नंतर हा वॉल V1 क्लोज झाला पाहिजे. सो कन्सिडर करा हा T11 नाही आहे. ओके, Pकडून डायरेक्टली सप्लाय दिला V1. आता मला चेक कसं राहील की 30 सेकंड्स झाल्यानंतर हा वॉल V1 क्लोज झाला पाहिजे. सो त्याच्यासाठी मला टायमर तर यूज करायला लागेल. सो मी इथे पॅरल टायमर काढला T11 याच लाईनमध्ये एक्स्ट्रा लाईन घेण्यापेक्षा, आणि इथेच मी 30 सेकंड घेऊन टाकले. आता मला हे 30 सेकंड्सचा एक चेक मला कुठेतरी या लाईनमध्ये इंट्रोड्यूस करायला हवा, बिकॉज 30 सेकंड झाल्यानंतर V1चा सप्लाय कट झाला पाहिजे. सो दॅट इज माय रिक्वायरमेंट. सो ही लाईन ओपन व्हायला हवे थोडक्यात. मग नॉर्मली वर्किंग कसं असतं टायमरचं, जेव्हा टायमर हा कंप्लीट होतो, जेवढा टायमर मेन्शन केलेला असतो, जेवढा टाईम मेन्शन केलेला असतो तेवढा टाईम कंप्लीट झाल्यानंतर त्याचा जो कॉन्टॅक्ट असतो त्याला सप्लाय मिळतो. ओके, मग तो तुम्ही ओपन कॉन्टॅक्ट यूज केला तर हा कॉन्टॅक्ट कसा होईल, क्लोज होईल. ओके, आणि हा NC कॉन्टॅक्ट जर यूज केला तर काय होईल, हा जो NC कॉन्टॅक्ट आहे तो ओपन होईल. ओके, कधी 30 सेकंड झाल्यानंतर. सो फॉर दॅट सेक I have utilized this NC contact T11 so that हा T11 NC contact ओपन कधी होईल, 30 सेकंड झाल्यानंतर. मीन्स सी लॉजिक, स्टार्ट बटन प्रेस झाल्यामुळे T1 कॉन्टॅक्टला सप्लाय असेल. बॉटल आउटलेट वॉलच्या बरोबर खाली आहे की फोटो सेन्सर सिग्नल पाठवेल, इथे कॉन्टॅक्ट क्लोज होईल. हा तर इनिशियली क्लोज आहे. 30 सेकंड्सचा टायमर स्टार्ट झालेला नाही, कारण सप्लाय इथेच आलेला आहे सध्या, इथे या पॉईंटपर्यंत आलेला आहे, पुढे गेलेलाच नाही. सो हा इथला T11 टायमरचा स्टार्ट व्हायचा सवालच येतो. इथे आलेला आहे. इट विल चेक वेदर दिस कॉन्टॅक्ट इज क्लोज ऑर ओपन. ऑलरेडी क्लोज आहे, मीन्स सप्लाय विल कम फर्दर. इट विल गो हिअर अँड इट विल कम ॲट दिस जंक्शन. ओके, देन याच्या पुढे काय होणार आहे, एक सप्लाय इकडे जाईल आणि एक सप्लाय इथे टायमरला जाईल. ओके, मग हा वॉल V1 एनर्जाइज होईल, कॉईल V1 एनर्जाइज होईल, मीन्स हा वॉल जो आहे तो ओपन होईल. ओपन झाला आणि त्याच सेम टाईमला 30 सेकंडचा टायमर पण ऑन झाला. 30 सेकंड्स कंप्लीट झाल्यानंतर T11चे जे कॉन्टॅक्ट्स आहेत तिथे इथे सप्लाय गेला. ओके, सो इथे सप्लाय गेला, हा कॉन्टॅक्ट क्लोज झाला बिकॉज तो नॉर्मली ओपन होता. अँड T11 कॉन्टॅक्ट जो इनिशियली क्लोज आहे या लाईनमध्ये, तो काय होईल, त्याला सप्लाय मिळाला की तो ओपन होईल. मीन्स काय होणार आहे, या V1 लाईनचा सप्लाय कट होईल. आणि ॲज सून ॲज दिस V1 लाईनचा सप्लाय कट होतोय, त्या केसमध्ये V1ला पण सप्लाय मिळणं बंद होईल आणि या टायमरला पण सप्लाय बंद होईल, टायमरचा पण सप्लाय बंद होईल. सो दॅट व्हॉट विल हॅपन, टायमर पण रिसेट होतो आहे आणि वॉल पण क्लोज होईल. ओके, नाऊ अबाउट दिस लाईन. सो हे 30 सेकंड झाले की त्याच्यानंतर काय व्हायला हवं, कन्वेयर स्टार्ट व्हायला हवं. सो 30 सेकंड्स क्लोज, 30 सेकंड्स कंप्लीट झाल्यानंतर ही लाईन जशी आपण क्लोज करतोय तसाच एक ओपन कॉन्टॅक्ट, नॉर्मली ओपन कॉन्टॅक्ट इथे युटिलाइज केला आहे. मीन्स दॅट शुड गिव सप्लाय टू दी मोटर. ओके, आता हा डमी कॉन्टॅक्ट जो आहे, डमी कॉन्टॅक्ट तर ऑलवेज ओपन असणार, सॉरी स्टार्ट बटन प्रेस केल्यानंतर ऑलवेज क्लोज राहणार आहे. ओके, जोपर्यंत आपण स्टॉप बटन प्रेस नाही करत. ओके, सो हा तर क्लोज राहणार आहे. सो सप्लाय इथून इथे येतोच आहे. मग इथून आपण फक्त हा जो फोटो सेन्सर पी आहे, व्हिडिओ तुम्ही पाठी करून त्याचं एक्सप्लेनेशन ऐकून घ्या. इथून जो आहे तो त्याला मी T11 कॉन्टॅक्ट दिला, पॅरलल कॉन्टॅक्ट, आणि तो नॉर्मली ओपन आहे. मीन्स 30 सेकंड्स कंप्लीट झाले की याला सप्लाय जाईल आणि मग ती मोटरला सप्लाय जाईल आणि मग ती मोटर ऑन होईल. ओके, मीन्स मोटर ऑन झाली की काय होईल, कन्वेअर स्टार्ट होईल. मीन्स ही बॉटल पुढे सरकेल आणि पाटणं येणारी बॉटल जेव्हा एक्झॅक्टली या वॉलच्या खाली येईल त्यावेळी फोटो सेन्सर की परत सिग्नल देईल. दॅट सिग्नल विल ओपन दिस लाईन. ओके, आणि हा जेव्हा T11 इथे 30 सेकंड झाल्यानंतर इथला सप्लाय कट होतोय आणि हा कॉन्टॅक्ट काय होतोय, हा टायमर क्लोज होतोय. मीन्स याचा सप्लाय मोमेंटरी असेल T11 कॉन्टॅक्टचा. सो मोटरचा सप्लाय टेम्पररी
सो इथे सप्लाय ऑन राहील. सो T-on1 हा जो कॉन्टॅक्ट आहे तो त्याच्यासाठी यूज केलेला आहे. सो व्हिडिओ तुम्हाला एक्सप्लेनेशन हवं असेल तर परत बघा. यू विल अंडरस्टँड दिस. थोडंसं काही समजायला कठीण जाईल. फर्स्ट एक्झाम्पल आहे, बट दिस इज हाऊ वी प्रिपेअर दी लॅडर डायग्राम्स फॉर इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन्स. असेच ॲप्लिकेशन्स आपण बघणार आहोत. पण सध्या सिलॅबस थोडंसं पुढे न्यायचं म्हटल्यानंतर आपण हे एक्झाम्पल्स नंतर बघू आणि सिलॅबस एकदा कम्प्लीट करून घेऊ. हे एक एक्झाम्पल आहे. जर तुम्ही एखादं लॅडर बनवली तर मी नक्की शेअर करेन. सो मे बी नेक्स्ट सेशन या एक्झाम्पलचा असेल किंवा डायरेक्टली 6th मॉड्यूलसाठी असेल. ओके, थँक्यू सो मच. लेट्स वॉच दिस केअरफुली अगेन. एक्झामच्या आधी नक्की बघा, बिकॉज हे लागणार आहे, इम्पॉर्टंट आहे.